tuwasaasira atugasa Katonda agezeko kubanga tunji abazadde abafunye emirimu tugamba nti Mukama Katonda yebale asobodde okubeera nga abikutuusaako. Kale ennaku z'omwezi ziri 23 lunaku lwa 3 mwezi gwa 7 omwaka tuli mu gwa 2025 wasigalira ku mbale okusobola okubeera nga tugenda mu kalulu ka bonna. Kakati tugenda okutuuka wano nga bingi nnyo birina okuba nga bigenda maaso mu ggwanga, naye nzikiriza nkutegeeze nti tutambula n'aba KCCA abagezaako okubanga bakuma ekibuga nga kiyonjo bakugamba tosulasula kasasiro mu myala totaka buyonjo ng'enkuba etonnye togezaako okubanga oyita mpasikala muleke obusuubi bugezeeko okubanga bukula mu mbeera emu oba endala bakugamba nti gezaako okulaba nga ekibuga kyo kiyonjo nga bw'owulira ebirala nga biyonjo ne Kampala esobola okubeera nga bw'ogiraba singa oba ogezaako okubanga ogikuma mu mbeera eyo. Victoria School of Beauty bakugamba nti omwana amaze P7 senior 4 senior 6 mutwale agezeeko okubanga ayiga ebyemikono asobola okubanga mu nsi eno eyokubeera nga takyasaba mirimu ng'abalala wabula asobola okubanga atandikawo omulimu gwe ng'omuntu. Era bakugamba nti okubajja okukola enviiri okuyiga okukola make-up okuyiga okusala enviiri n'ebirala asobola okubeera nga abiyiga ng'agenzi wali ku Victoria School of Beauty basangibwa wali e Nateete. Kakati n'abatebona restaurant nkugamba abatuwanuka cyane tugeza okubanga tukanywa nga tumaze obanga tunatera okubeera nga atumaliriza okubeera nga tukola. Therefore banonyeeko basangibwawo Ntinda mu Bitaala abatebona restaurant yabagamba 24/7 emmere yaabwe baweeri ate eyokya ate nga emmere yaabwe mpoomu nnyo nnyini ddala. Stanbic Bank jobo savinga nayo sente temuli mu kubulankanya sente zange simanyi siziraba bye nazihavinga sibe nina sente njagala zifuna naye zinkalubiriza okugula account kwa bwerere basangibwa mu ggwanga lyonna genda osanga Stanbic Bank obagambe ekisitu yangambye nzije wano ngezeko okubeera nga nzigulawo account nammwe. So kale bingi nnyo nnyini ddala ebigenda maaso mu ggwanga. Tukyali mu week namba lunaku olw'enkya tuweza week namba okuluvannyuma lwa obululu bwa NRM okubanga bwaggwa naye petitions eziri kumpi nga mu 180 n'okweyongerayo zezakayitibwa ku kitebe okwo so nga kikulaga nti bw'ogamba nti basimbawo abantu mu bifo kumpi nga bantu bayitirivu bw'ogamba nti ebifo kumpi nga 5 n'omusubi oba olinako nga 10 somewhere somehow nabo bawamu credit abagezaako okulaba nga omulimu guno gugezaako okubanga gutuuka mu mbeera emu oba endala bwetyo. Kakati abamu ku beesimbawo ye Pacis Namuganza mubaka wa Parliament ava mu Bukono constituency kiri mu bitundu by'e Namutumba district. Kakati yagamba nti we baali Namutumba eyo bo bantu abagezaako okubanga beesimbawo bonna tewali gwe balangirira. Kakati bwe tebali gwe balangirira kigera ne kijja n'ogamba nti then ate ye ng'omuntu kijja kitya nti waliwo ate ekitebe bye kyalangirira nti yes batuuka ku kitebe bagamba kisitu bamulangirira ng'ate mu district namba eri tewali gwe balangirira kuba bonna baaliyo. So Namuganza kwe yasinzira n'agamba nti tekyeragisa kubanga nteekayo na petition wabula nsazeewo ngenda kubanga nesimba independent nga n'akabonero kange saawa. Era n'agamba nti abantu b'e Bukono bagenda kusinzira okwo bagezeeko okubanga bankomyewo mu Parliament. Anatuuka n'okugamba nti ngenda kuswaza abo bonna abagezaako okubanga baleeta emivuyo mu pate yaffe era yatuuse n'okugamba nti ekiba kisoboka mu bantu balina okubanga basiba ye mukulu nga Tango Odoyi nti talinaako moral card yonna bwe bagamba nti simanyi isenoonyereze simanyi aba CID okunoonyereza tebalina kugenda wala batandikire ku abo abagezaako okubeera nga we bali. So producer ojja kumpa story eyo then tukomewo bannayuganda tubannyonnyole ki ekyabadde ku kitebe. Bino ebintu by'okuba mbu mulonde baasi abantu enaku dino bagezi oli wa baasi nga tebakwenda tebakuwa kalulu kubanga ife abakandidates babantu batwidi abakono ndikwida wana munigina mbebaza obululu bwe mwampa era nze nize sawa yonka nze kyenze kuba nooma kubanga batwesa yenga nze ndidye nga ndibonera irala olwedde biasness yaliwo mu eri mutale rumu ngezira kyamaani ne kitu lyasubireno ng'abandi bakajja maiso otuukirira akakiiko k'ebyokulonda okuwaayo okwemulugunya kwaibwe ssentebe w'akakiiko kano Dr. Tango Odoyi abategeeza nti okugwa kwaibwe kwaviire kuba beena okulemererwa otuukiriza ebisuubizo ebyo bye baawa eri abantu bibandikasinziireko okubawa obukulembeze. 2021 I want the politicians who are going to parliament that you are going to parliament. But the voters who have voted you are waiting. The voters voted you for the 5 years. And I warned you, if you sleep in parliament
and not go back to them. They are waiting for you. Now they have waited for them, and some of them have been thrown out. Now the name is Tango Doi. Tango Doi was not in every constituency. Ono wazira asinzire ono yavumirira omuzo gw'abannabyabufuzi abeegulira eriina okozesa abavubuka okulwana entalo erivumaganya ekibiina kyaibwe. You use people's children, the people's children are tear gassed, some are killed. Yet yours are in international schools outside your districts. You call for demonstrations because you've lost elections. And you use people's children to do that, not knowing you are demeaning the same government you serve. That is not political maturity at all. Calling people, go and demonstrate, but why don't you take your children first in the front? Ono agira mu maiso yasaba abo boona abakubibwa mu kamyufu ak'ekibiina okuyikiriza ebyaviire mu kulonda obuli ababaidi nga banene era yabalabula nti ne bwe banayida kubwana munigina bajja kuba bakootokaire busa. Whether you will go independent or not, that's a matter of your choice with your God and your family. But once the people who have voted against you still live, they will even defeat you if you come for. Minisita omubeezi ow'emirimu mu minisitule y'ebyentambula Musu Echeru Daniel Kibira ng'onaava Luuka South Don Bwana nga yina yavuganya ku kifo eky'omubaka wa Luuka South n'abantu ku ababalese okwemulugunya era baategeeza nga ti bamativu n'ebyava mu kulonda. Being defeated is not a bad thing, but an accepting defeat should also be statesman-like. But it should be clean. If you see some of the things that we see here, it will embarrass anybody. Ndesolwayo petitioni eno awani munange Don Bwana Vincent ne tulikuwa mu Lugonia ku mivuyo egyali mu kamyufu ako nga mwalimu okutisatisa abantu, mwalimu okukyusa diara forms, mwalimu okusindika abantu, mwalimu okutisatisa, mwalimu amagye mangi, mwabamu okusiba abantu nga Don bamusiba nize mweni ne mu Lugonia ku sub county enamba y'Irongo diara forms daliwo register wa Irongo yajja okuyidanga ngazira diara forms aye bamala bagaita results save. So twe mu Lugonia nti lwaki balangira okulonda okwa balangira wina nga atokulonda kwalimu emivuyo obululu bwali nga tibabali babulungi fazema akalulu kano tuyiremu okulonda kuno bana abaluuka bana aba NRM kana akalulu ka Luuka South kano kalimu emivuyo ng'emivuyo dino diriko omuntu atya mulala aba abali kwenda kutegerera Luuka aye ekimala kimala abaluuka tuviireyo ezira muntu kututegerera twida kwemeramu eyo space yaife and decide our future, decide our leaders. Naye nsuubira nti akakiiko kano muzeeyi kyataddewo tujja kafunamu justice. Yes, so ekanaaba tekafeirinze okulaga amazzi. Byebyo ebyabadde ku kitebe ng'abantu abenjawulo bagezaako okubanga bemulugunya ku results ezavudde mu kalulu akabadde mu bitundu ebyenjawulo aka NRM. Kakati ebyo no bigenda okujja nga Mwai Museveni kati akawandiika ebbaluwa ezakusatu mu bbanga lya nnaku 2 ng'agezaako okubeera justifyinga ebintu ebyo. Kakati Mwai Museveni yatuse n'okubeera nga awoninga ne Mwami Tango Doi ng'agezaako kugamba nti teweetaataana kubeera nga muteekayo ebintu by'okola research. Nga nkusomeddemu wano Mwai Museveni alina wagamba nti the state structures such as ISO and CID have already helped us by arresting the criminals and charging them. What remains are the political and legal aspects. What happens to the flag bearers who were fraudulently declared? Why doesn't Tanga Odoi change and announce the proper results? Remember that the voting was by lining up during the day and everybody saw the results. How does anybody change that other than making oneself a fool? Our lawyers, however, have advised that Tanga Odoi cannot be the one who corrects a mistake that he made. It is the lawyers' committee, the tribunal that will deal with the politics and the law. They will, of course, be guided by the same facts that guided ISO and CID in arresting the criminals and charging them. Therefore, those affected by the mistakes of the mistake makers should know that their grievances are already being addressed. Everything will be rectified. It's just the fact and evidence that will
conclude the matter. Namaliriza nga ye President Kaguta Museveni Ssabalwanyi Ssabalungu Ssemalungu kati President nakusomedde wano ejjo ebbaluwa gye yawandiika kati kuluna agamba Tango Odoi biveemu abalina okubeera nga bakola investigation ba CID n'aba ESO era toyinza kubeera nga prevailing offense obize wagezaako kubanga akola kiki bagezaako communicating no Museveni kiki agezaako kubanga communicating so mu communications tulina kye bayita the art of the unsaid nti kisitu agamba nva mu maaso naye nga kyatayagedde kugamba nti maaso awo nja kukuba oluyi so kati Museveni bw'agaba Tango Odoi technical inaga toyina kubeera nga prevailing over ensobi ze wakola kiki abatagezezzaako kubanga ayogera. It's a very big communication. So kiba kitegeeza nti mu kana akalulu it is possible okubanga interests z'abantu abamu tezayiseemu waliwo abantu bewalangiridde naye nga tebayiseemu kati bwogera tugenda kunoonyereza ku ki nga n'abantu byabadde openly byalina byakusimba ku mugongo nti kisitu twamutegedde bamuwangula ate kati ayitamu atya. That is what the president is trying to say. Agamba bino yade mu broad day mutugamba mutya nti gundi one gundi teyayiseemu kuki bumugandi bugera kola investigations over what nga n'abantu bamanyi yawangudde buli omu yamulabye ku kyalo okwo abantu kyogamba ku kyalo tebaliiko so you're making investigations over what kukaluka okusimba ku mugongo. So president agamba nti temweraliikirira abagezaako kubanga mwesimbawo abateeta embeera will be brought to book. Eyo baluwa emu Museveni yagiwandiika ku Monday ate mu eyo yali alaga nga ebafuna millions 9 nezigwamu millions 9 9.22 millions 9.2 ejagezaako kubanga gironda awesakizigana mu Museveni nga bamugamba nti bamugamba ngenda kuzomeza 25 mwezi ogwokutaano 2025 nti alina abalonzi millions kumpi 18 n'ekitundu. So of course ekitali kituufu awo nange wo mpaka nyamuko you cannot be having 18.5 million Ugandans. The question is bavaluddawa kubanga batugamba bawandiisa n'abaana bali myaka 16 nga kubuno budde baba balonda yali abagamba nti by that time abaana bali bawagira NRM bategeera ddi nti bawagira NRM so waliwo buzibuzibu. So petitions nalabye ne bawangula mujinja Southwest bamwamisa kwa n'abalala nga nabo bagezaako kubanga bateekawo embeera then nenda bane mukamange agezaako kubanga abadde naga naye mwebe nawangula ne wamwe gye musula ne mpawangula ne wamwe gye mubeera kiki ennyo kye mwekwasa nze bampangula mu kalulu akaggwa eyampangula teyampanguza na bululu 15 naye nakkiriza nengina nenkola ebyange kati mwe mulikkiriza ddi nti mbawangulidde gye musula gye mubeera gye mulondera bannange mwagala nkole ki nalabye baliye kwagezaako kyogera baliye ku ye bosi wange wano naga mwe mwe kiki ddala omuntu abawanguza obulu kenda ne difference mpitirivu addako alinga mu 2 mwagala ki so president yandibanga ebigambo byamaze byogera nendaba omubaka omukyalo omubaka ow'ebukono gwe bayita Pasis Namugaza nga gatemulina kukwata muntu mulala mukwate Tango Odoi lwaki munoonyereza ng'ate atandikirwako wuuno wano so waliwo obuzibuzibu primary NRM ziyinza okubanga za kusaaga naye kyekiri producer kyetwabagamba waneeno nti we told these people nti mwayisa liri etteeka erya political staff and management act abe NRM mwayisa etteeka eryekkomo ku myaka kakati abantu b'emyaka 7 nga bagenerali Rwashande bali mu kuba challenginga directly nti omusajja aveeri abadde mu magye mu kubanga retired ayina be yakuza oba be ya mentoring mu magye kati balina okumusasula nga bamubeereramu wali eri ku Zitale Center muna buli wamu kati ku buno obudde mu complaining nti ate amagye gaze mu kalulu naye nga you had a chance mu kugamba nti ab'emyaka gino boba tojida kwesimbawo ekyokubiri nti nekino tekijja bwe kiti Political Management Act simanyi influence of the army majje ebyo mwalina chance okubigana tugenda mu kalulu bano we bati tebajja naye kakati mwafuuka nampulira zibi kati abasajja abachallenginga beyo ba generali nti omusajja badde majje nga jeno kati kubuno obudde tayiza kujja mu kalulu nabeera nga taliko bamukuuma olabye amasasi nga gakubwa mu bitundu ebimu
Nakaseke walaba ekyali ewase kikubo, walaba ekyali eisinjiro, walaba ekyali entungamo. Influence of the big guns in politics kati ndabo nakyo kyajja ne kibakwata. So amateeka gamwe tuba tugayisa, consciousness of the highest order needs to be undertaken. At the end of the day, you may be wanting to appease the top boss, yet you're burying your career. Now, some people are crying foul of their greatest mistakes. Nkugambye tuze mukana akalulu ng'olina abantu bava majje ngati babadde ku rank ennene. Kati oyo omuntu ng'oyo alina abantu ya mentalinga mu bifo ebyo bali mu majje. So kati kubuno obudde balina engeri balina okumusasulamu nga bamuwasa kyuyite mu kalulu, bamukolera buli kyetaagisa okusobola okubanga akola ki ng'awangula. Ekyo kireke muli mu kalulu naye nga ne bannanyini kalulu balinamu interests nti twagala gundi ono awangule, mumukolera buli kyetaagisa naye agezeeko okubanga awangula at the expense of people's lives. Naye abange nali wanembuuzaamuko nti kale by and large ebyo tubireke. Yo NRM yakuba campaign nga campaign zaabwe tetwawulirako nti ngenda bazimbira kino. What were they looking what were they telling the public? Ngojeko gundi timu kisitu timu gundi nzera bwe nkola bwe bati as in manifesto zaabwe zibagamba balonzi okubawa bakwatire NRM bendera zo zaali ki? So kati waliwo obuzibuzibu. Bribery of the highest order, abantu bagaba senda gwe nalaba yagaba 5 nga tukuwandika kisitu nosimba ku line 5 ebyo under the watch of the NRM Electoral Commission. Kakati Mwai Museveni yawandiise ebbaluwa eyiseke sawa 12 ejjo agamba toyinza kubeera ngo prevailing over emivuyo gye waleeta. Agamba Mwami Tango Doi nti aba CID bagenda kukola omulimu era balina ne bye bakutte naye nze nnabe nnida babakwate sibalaba. Inaligambye nti Saalo ono nga ye temukwata nti be bamukubali mugunire gundi sibalaba. Kandowooze this time round yate bakwate ba minors waliwo ojja n'okima kisitu yali omuwagizi n'omugala lwaki bakuba nnyo enduulu ku lunaku olw'okulonda. So kati ebyo nabyo weebiri tukyetegereza. Nina gwe nalabye producer gwangambye Philip Okua ava mu bitundu bye Piringire. Producer ekigambo basoma batya Pingire County Eserere district eyo bagamba mbu eri ku kyalo bamuwangula mu constituency mbu naye jjo Mwami Tango Doi naye yagezaako okubanga amulangirira asobole okubanga akalulu akawuuta buva. Neŋŋamba nti kale tunasobola okulaba ngebeera wenajjira nekigezaako okubanga abantu kibambala naye ezo ze NRM primaries. Kale biba bingi ebyokwogera naye muzikirize ampumulemu katono nkomewo ne mwannyina nze Sara Musiime katudde.